ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। That is about use of connector. Okay, use of connectors in your speaking. Okay, in your speaking. How can you use that? See here. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ what is the use of connector. We use it to make sentence. We use it to make complex sentences. Okay, complex sentences ਦਾ ਇਹ meaning ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ complex ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। No, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we try to talk in ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ sentences ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but how can do that? ਅੱਜ ਆਪਾਂ use ਕਰਾਂਗੇ sentence make sentence with make sentences with ever। ਠੀਕ ਹੈ, ever ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ this is very simple trick to learn। So first of all we talk about the whenever। What is the use of whenever? Whenever का meaning होता है जब भी। Okay, जब भी। और I will tell you in Punjabi also, that is ਜਦੋਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ, that is। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ। ओके, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ फ्री हो। आप मुझे कॉल कर सकते हो जब भी आप फ्री हो। देन व्हाट यू विल से, आप देखो, आप मुझे कॉल कर सकते हो जब भी आप फ्री हो। दिस इज द सेंटेंस। तो इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हो। यू कैन कॉल मी whenever whenever you are free। जब भी आप फ्री हो, whenever you are free। ओके, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ फ्री ਹੋਗੇ you can call me। next is that however। however ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੁੰਦਾ? however फिर भी, कैसे भी। ओके, कैसे भी। ओके, और यू कैन से फिर भी। ओके, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਯੂਜ਼ that? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ मैं बहुत बिजी था फिर भी कैसे करके कैसे करके मैंने आपको कॉल की। This show the two situations opposite। Always remember this thing। एक तरफ तो वो busy था, एक तरफ उसने कॉल की। That time you can say this, I call you। O- Okay, sorry, I was busy, however I called। Okay, I was busy, however I call you। फिर भी मैंने कैसे भी करके आपको कॉल की। This is the thing। Next one is here, number three is here, whatever। whatever का मीनिंग होता है, whatever is जो भी या जो भी। ठीक है, that time you can say you can you can purchase whatever you want। whatever you want कि ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। whatever ਜੋ ਵੀ। ओके, नेक्स्ट वन इज हेयर whoever। whoever का मतलब होता है जो कोई व्यक्ति। दिस वी यूज जो कोई पर्सन। ठीक है, लाइक सी हियर, आई वांट टू कॉल whoever ऑन ड्यूटी। कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ जो ड्यूटी पे है। और पंजाबी में आप बोलोगे मैं उससे नाल गल करना चाहता हूँ जो भी ड्यूटी पे है। सो सी हियर, व्हेन का मतलब ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ। एवर का मतलब ਜਦੋਂ भी, जब भी। हाउ का मतलब कैसे भी, कोई भी। ओके, यू कैन यूज दिस।
whatever मतलब जो भी, जो आपका whatever, जो भी आप चाहते हो। हम कहते हैं ना what do you want, what का मतलब क्या, तो whatever। whoever का मतलब we use it for the person, that time you can say this कि जो कोई person, I want to call whoever on duty। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, that time you can say I want to learn whoever teach me, whoever teach me, क्योंकि फिर चाहे कोई भी पढ़ावे, but I want to learn कि मैंने वो समझ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆना चाहिए। So these are the very simple tricks to use as a connector with our in your speaking। Thanks a lot for watching my video। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ future ਦੇ ਵਿੱਚ same ਇਹੋ ਜਿਹੀ videos ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ simple way ਦੇ ਵਿੱਚ, that time you can tell me and just watch my channel and you will see there are so many videos you can learn in simple way, and tomorrow I will paste same video same time। Okay, thanks a lot for watching my video, so meet you in the next video। Thank you।